I say, member one de unhunu enso kama pa free nana speeds aye o Christian Village Pillar 2 bridge no so pay ente nana store baba be ka ho. Yankwa commission ya his excellency o mampanyin nana do dankwa akufado da no abato e course wo ya waso ma former president kra kwa hi hu fonyini kakra kire e ya abrofo ime no so ho asem ba ene ade de o set commission ya wo kire se obi bia asem no obi antie bi no obi anhunu de ekọ ja aposifo akọkọ mo de ne yesi nsem asam George ka kire post ni no a wo hwe ne sotro na nya asam ketwam general security ni no nei Sam George ono abro waje na konwa ya wo kire ne nsem yentie kakra. I do tender them in evidence. Say ena wo mo wo no ya de atum se waka ne nsem aduru ba bi na o se da bi wo mfonyini wo ho na mfonyini no wo no wo pese wo de ma commission penny for no wo mtie bi na wo de ama wo mo emere short my arrival at the La Bawaleshi polling station. My lord, I have followed the work of the commission. There have been several versions of my arrival that contradict themselves, but altogether are pure fabrication. Honorable Kandapa Sam George, you have, my lord, we have given you ample time to tell us side of the story. With regard to testimony that has been given by others who appeared before us, we're in a position to assess their credibility. So it's not for you to go into the credibility otherwise of those testimony or to point out contradictions as you started to say. So my lord, respectfully, these were specific allegations where my name was mentioned. For example, in the way I arrived at the station. For example, Honorable Kandapa said, I arrived in a car with 3 people in my car and 15 motorbikes. That is what I want to put on record, that I did not appear in that manner at the polling station. Okay. Honorable Brian Champong also said that I arrived there alone in my car, but with 15 motorbikers. Again, I want to state for emphasis that I arrived alone in my car without a motorbike. DSP Azugu said I arrived with Mamefwa and Okovandapoy in my vehicle and 15 motorbikers and another vehicle that he didn't know who sat in. Again, for emphasis, I did not arrive there with any motorbikers. I did not arrive in the company of Okovandapoy. I only met Honorable Okovandapoy on Legon campus at 6:45 a.m. Again, it's been said that I was asked by Okovandapoy to leave the scene with the motorbikers. I did not meet Okovandapoy at La Bawaleshi. Again, it's been said that I went into the house that was under surveillance from the polling station with the motorbikers. I did not even know, my lord, that the residence of Mr. Kwesi Delali Brempong was behind the polling station. And as I've stated in my previous testimony, my engagement with DSP Azugu is in video, which I will tender in evidence here, went from the entry to the polling station to the house with the men on the crowd. And the last issue that I want to address is the fact that I provoked the national security officers. My lords, I have recounted for this commission what my dialogue with them was. That all I asked, after I'd been told I'll be dealt with, was, what have I done? Are you a police officer or a party officer? That is all
I asked, my Lord. I'm grateful. All right, thank you. Auntie Brafo out here, you know, you're a short and a da. Abrantia Sam George, honorable, yes, who bet them say, hey, Dano can the papa and we didn't to a hen. Brian Champa also saw trofo and was saying, Bassa, Yama Casa Bacan, yeah, Becca can crow for 1 trofo, and I bet you more. Better you might be any idea, you know, so, yes, sir. So, there are some no choir and they been Casa, no more bombing woman, the idea, and I some to mamma for say, and yes, I net here. Okay, count the saying. As some say, Brian Champa by ye. Any kind of park and the pass, I remember Nipa me and Satim came the motorbike dunum and truck. Brian Champa by some inquiry motorbike dun and truck. Police penny no so by also Nipa me and Sa and a motorbike dunum. And my Macran Messiah Euro could run that way. And name my mere Fuebi, and Nina, and no Crano, Cocran, and Siano about a Welesi, because she had really gone to sell some from motorbike and call any at Jenny Nano, no crabby yea, somehow or can die so you see why it's say, when be so, and you may Cassie. Ya de bebra mo nyantoaso said ya sem no ekwakosi ye ya wode ne de aba yankwa his excellency nana adodankwa ekufu ado William Kennedy hu de atodwa ya wasense supisa asrafo adwuma wo moyo no na ni so papa se adwuma de na de de wo mne se otum se wo mo hyada afo mo nwale dwale politics mu ni ade wo so wo mo nkoso wo mo nya saa na ye wa rere enfo so se saa de no wo mo ya betimi aboa Ghana pa se behwe na asrani twebo ye de ye nya ne saa na no eno nka ho saa mo bia fa ne ho ntete politics mu na mo ama Ghana ya somdwa ye wo no ye ntumi nya saa Omampanyini Nana Adodankwa Akufo-Addo de futu ama oman mu abampafo titiru ene asogyafoɔ sɛ wɔnhwɛ sɛ wɔn adwuma wɔyɛ no wɔmfa nyɛ amanyɔsɛm wɔsi asa dɔm adwuma no ɛyɛ adwuma bi a ɔmanma nyinaa wɔ awerɛhyɛmu wɔn mu so obetumi aboa ma asomdwa akɔ so ɔman mu ne sɛnti sɛ wɔn adwuma wɔyɛ no wɔde wɔn ho fɔdere amanyɔ mu a gyidie ne awerɛhyɛmu a Ghana de hyɛ wɔ wɔn mu no ɛbɛfiri wɔn mu Nana Adodankwa Akufo-Addo ɛde nsɛm yi to dwa wɔbra a wɔdane cars ɛde ma asogyafoɔ no sɛ wɔn ɛmfa nyɛ adwuma wɔwie yɛn so wɔyɛ amanneɛ ɛde bie atenae foforɔ bi a wɔn asia no ɛhyɛ wɔn sɛ wɔnhwɛ sɛ wɔbɛyɛ adwuma de aboa ma Ghanafoɔ ɛnya gyidie ɛwɔ wɔn mu. This presentation forms part of my government's efforts to re-equip and retool the armed forces with the needed logistics to enable you to discharge your functions more efficiently and more effectively. I'm also here to commission the newly constructed Command Officer's Office, a project started by the previous administration and completed and fully furnished under the current leadership of the Ministry and Military High Command. Government is constantly kept apprised of the needs of the armed forces. And as your Commander-in-Chief, I'm taking steps to ensure that your needs are met. We recognize that our vision of ensuring equitable distribution of development, progress, and prosperity to all parts of the country can only be made possible in an atmosphere of peace and security. We're determined to continue in this vein and meet the needs of the armed forces. Let me conclude by applauding once again your loyalty, commitment, and dedication to the cause of Ghana. His Excellency, no, to Miss O'Shannon or Pecker to power, which you can, President. No, while Brafundia want to hear, I was say, or your commander in chief, a more do, and until I slap for more how you add and a bell, ya obey Yama more money, met me a quay, papa. Yanko former commander in chief, former president, John Dramani Mahama, now, what is send me to Jordan, where down got to about minute then a jar, a month for a house, a back was saying, yet, and we are seeing 95 point something, no work a caco. We any enumerate to boy, any and this for a catch a sometime. What quite any small can you say who be here some become more boom about or maybe. It's ye near your assembly, Mobianca could be at him. Confine say be a baby as 2020 acquire and same the Janomno. 1% 2020 should show and napa. It to me Baswana or Mukotana Flagstaff House by the Jubilee House. Kanema mpanin John Dramani Mahama de nsɛm yi to dwa wɔbra NDC amanyɔkuo no manya rehyɛmu no mutu abama no sɛ wɔnsan ɛmfa party no nkɔmfihia mpinu ne akyerɛdu no aba yɛbɛto no ɔman mu no mu wɔse nkunum a wɔdi yɛ no di adanseɛ sɛ party no ma aka wɔn ho abɔ mu a wɔn nyinaa ba bɛyɛ adwuma na nyade a wɔn nso bɛyi obi asi nkyɛn na mmom wɔn nyinaa bɛka wɔn ho abɔ mu ayɛ adwuma wɔde n'aseɛ ma wɔn a wɔne ne si akan no kyerɛ sɛ hyɛ a wɔn de wɔn ho hyɛ akansie no mu na amana da adi sɛ NDC amanyɔkuo no te kabima menka bi ase.
Our party has spoken with one voice, and I must say we are all the winners. I want to thank my fellow aspirants for the good fight they put up in these presidential primaries. Indeed, they have helped to energize the base of our party. My brothers and sisters, our journey towards the victory in the 2020 elections begins today. It marks the beginning of a process where we wish to work together to bring truth and honesty back into our political discourse. Bro John Dramani Mama ekasa wiye no wura aban Babylon ne prayer senko no so ebetu franka no ekoma no amochia ne nsem kire se de edu ne de eye nkabom no kroye eno ne bepretumi ofa akonya ne so edito Ghana de hye ne wiase nyananim se ebrey ne brey se wono ka won ho bomu se de ebeya woko a woko ede apretumi akọ Flagstaff House no wo betumi edi nkunim. The NDC is united. The NDC is poised for victory in 2020. And that nothing, absolutely nothing, will stop our march towards the Flagstaff House. Our President John Dramani Mahama no watch say bibia no we be se omo kwan se Flagstaff House no de so omo nam kwa so kore ko hodada ene ade a wode atudwa yankwa hajefo aka che ja afi bia no ye nuanu muslimi fo kwa kwantu kronkron ka ho bi Ghana asumye ewe kwantu kronkron mba na se paibo mo bo ma ye ni ade bibia ko danim ni atata ye nu am de atudwa eye executive members National Hajj Agent Association omo kire se 19,000 ne yetire kakra ne de sa na tie obekwa pa osika ne kotua na mu de ko wrong places ya ene obey hard no wodem wuntumi fa nkọ ba bia obedu sika pa mo say yes obeba na hadi a opa na laji na say bia osibia okosie no abebo life kakra no na ya ya okanti obi anya wade pa emfa nkọ the right source na hard santan na yenkomra kama wo muslimifo asumnimu no nhyehyeye baako ewo ho ene se afibia so omo betu anamon akọ hajj ewo Saudi Arabia mamu na panimfo ate ho abadwaku a wo hwe no ye ntotoye se de muslimini bia opese okobi no wode ne nhyehyeye befa won so na bibibia atumi akoso dwojo na afie we dia ebeba so na panimfo ade betu dwa se sika obeje wona opese wokọ hajj akwantu bi eye Ghana cedis no mpem dunkron ne ahanson aduonum eye 19,750 Ghana cedis wei ena nipa bi enam kasafidi ahodo so ekasa se sika ne wosoro a wokeka nsensem bebere edefa ho we na mpanimfo a wo National Hajj Agents Association ni mu ayensantrefo nhyiamu no de ato musramifo ewo oman yi mu nyina anim se obi biara opese wokọ hajj akwantu yi bi no wonhwe na wankotua sika amfa ama kwanchenfo bia se nti ansa na obi betu kwan no wonhwe se nipa a wotua sika no ama no eka mpanimfo a wama wontumi krata se wonhwe na womwo na musramifo entumi entu kwan free oman yi mu no kasamafo abedi akire edema National Hajj Agents Association Alhaji Abubakar Siddiq ene Adom Kasee ekasai sese no yama ebusumi mienu March April ending 30th na ya PSK wie nti obi a waya na adwin so paso ko hajj afiwe no hajj agent fo a ye Ghana accredited hajj agent yesremo sade ne hia e pa mu ubaka ko PSK na ma obi na onye accredited hajj agent afi asamba ho a no mo se hajj agent fo na enye ye ne a yesrem obi a paso ko hajj afiwe se o kotua ne sika ankope obi a waya accredited hajj agent no ntwe ne sika ne ma no na nyakopo timi nti so utua na obi bia go through a obaka koye wo hajj se ne sifata emo a de be ma mo ha de be ma mo yekoduruma kasoso a emo a wo se de ma no yeduma Alhaji Siddiq esan editu dwa se sika botini a omoje muslimifo a etukwan afie no oni abadwaku a ehwe hajj so ewo Saudi Arabia ene wona wo hwe so ewo Ghana manmu ena National Hajj Agents Association no ene kabo mu a wode sika botini no atudwa ne wo mu ne se hajj board ene yetenase no yehunu nyema bi a wo se yekeka bomu no yehu se Saudi Arabia for edi VAT ato sika so edi increment atoto enyema bi so nti o mo de price ni ma ye no yenye ka to se price ni boarding nti yenye ye kaya na ebeduru se e o se ba 19,500 say 19,750 no kura de na se to fobo keka na aba for mo se uduru nyomo egu ha na edie wo mo wo ho no na ejai wo musika de VAT ni ade de da so nti
Mumia money na muntu aka ne ade a. Ya home so akwan bia so Kingdom Adaroma. Oso ya sene ne yede kase ne bre wo ye kwaje o nkra to. Yakoba de aka nyina yede beso. Yada se mamen ko Jubilee House bi na men ko His Excellency wono na ti akonwa ya banwa ne so wo de nsema tudwa wo kyerese na nsem mu a ya na ya o de na se akonwa so no ne age ho ye ne adwumadene ya wo yo ya na Abubakar the second was wo bo adwuma papa asumdwe ne de ba ya na so wono betena ase utum sa asumdwe ne wasem kena e ma asumdwe na sipi ya atena se agi akonwa men nei wo mo ko manim ne ade a wo de sa abasobode ne rekọ ya Adom TV chiribi Enche yebia na mpanimfo eye amamre ne amanne na wode yana Mahama Abukari otosu mienu esi so said ohene pani a obehwe dabon so enam asomdwe a wohwehwe ewo dabon ene ne mpotemu nti yana Abukari otosu mienu ebaye no wabepa mpanimfo mienu aka ne ho a wama wonwoma ewo nahenie mu se wontena so na watumi aboa ama asomdwe a wohwehwe ewo honom no atumi adimu yie na no kwasiada no obo nipa mienu edin a wofiri mion ene Savelugu ani nyina wo etifi mantem wei ena Ghana mampani na Dodankwa Akufo-Addo ede abasobode kese ama dabonhene yana Mahama Abukari otosu mienu se watumi atu saa na mo kase apa mpanimfo mienu se wo mehwe no wo mo ama asomdwe entumi enkoso pani mienu ene Yakubu Abdullahi Andani a kane no ye Kampakuyana ena afi Abdullahi Mahamadu a kane no ye Bolilana sabra ye kasei yana Abukari otosu mienu apa Yakubu Abdullahi Andani se omeye yona a owo Savelugu na afi no Abdullahi Mahamadu nso emeye mion lana na Ghana mampani Dodankwa Akufo-Addo de atudwa se emrantie mienu a yana abo wondin se wo meboa ewo nahenie mu na asomdwe a wo hwehwe ewo dabone ne mpotemu emremu no ogidi se ne kwan so anu no na ogidi ewo wo mu se obeboa ama asomdwe a dabon ene Ghana manyina ehwehwe wo wontem no atumi abamu pepepe Mamen fa achimota apenkwa nsawom ko asu road ne so me de waduru ana nse kwan na mbeka ho asem fie wa twini kwan sie so ya ayeso shongoro asa wabo nyeze kwan sie so bare ya yenye ne hwe ya kwan ankadu akare duro do mo yo kwan yi wo mo yo eduru ho mo hu de mo yo so wano no kra wo mo de ye movie sadie yo ndemi nua be ma ye movie mitiri hu no de kire me no na ene nyame Adaroma kwan no mafrase ya wo mo yo 2021 no mawie mejine aye suhum apedwa enkwanta kwan kane no na anka bebi a mejine ka yetwa blocks ene wa ha ka bo se kasa asesei na anka wo menchen ha na anka ha efu paye nini na ne se aha anka aye dual carriage road anka kasa eko Asante Mantem enka ebi ko na anka ebi ba aye double road ebi nam ha na ebi nam ha no aha de na anka bo se chippings ene elodu egu a nanka aha ka bi amfa ha but Adom TV e fatu en so e betwa no ye de koto e Minister of Roads and Highways Honorable Amoako Ata enim no what to Adom TV enim se woni betu ho anamo eye afi eye simu fufuro yi eye February ebusumi on betu ho anamo na chese wona start eye road construction na menimo ka say de empenifo e de ose ayo oyo suhum apedwa enkwanta ekwan no dwumadie ahyase ohwe kra kaasi ena ekoba woni jujujuju so ankakane na anka na enwura me driver ni mi free apedwa tusum shebi tusum baby a mefa kofodua nyina afra ebeko na ekwan we dia in fact ache omutumi ye man ntem anim ya anka yepe na aban no so yeda na ase so oban no wahu ye nso ye mo because ekwan we so hwe a unse ye tupe Adom TV there my de because baby no mo boa yen e man ne ma enye yie man no mo boa ma etoto yie ana ekwan no so na aban no wa ya de yen ka so wa nya de wa ya de pa
Kwa de na na do wadawrement no ayen faso di pi ama de sofo sese ama akwan aye no titiru gotese a ededa ha nyina no chana fo no beye ama nwoto nto no manyina nso no wanya ba bi pa tena ton ade ama kuro mi so ebeye fefefe a obi ho nkyere no ente se na do president adawroma wa ma chana fo ye kwan ma ni se eyen krankwan so nyina ye wo ente se damutie a de nsofo ahye anuonyam wo ha ente se na do aye no eso nyane bebre ekwan na omo ye ne eboa pa ba manim gata se omo yi no so omo yi gata ne ma ye ntem nye se nsuo to a ebe ha ye bebre omo wie nso omo ye speed drum so se den ne ma ye nye sa ye be wu keke me a me de report yi ebre efri eye suhum apedwa enkwanta ekwan so yi Midday e the Prince Owusu Esiedu Adom TV. School near so track akwan first 10 left 10 right then 10 left again who's a can man we speed ram dodo yankwa ya ka so authenticity yes baby the authenticity ye wo mnya Ghana waterfall ani asembeba wo mkire se Ghana waterfall sikedie na ase ba ho wo mkire wo mu ewo area ho no wo person connect pipe 1,500 to 4,000 just only says can wa ye bie ye no ase atumi aka 4,000 a na ya ayo ka the normal pipe pa ba de bia connection ye nya adwuma kora enti so tua sa bribe nya sa ho a no apɛ 1 Ghana cedi for your pocket you na de akɔje gallon ba ko na to fie de ye adwuma ne ha adwene enti wo madwa wo mo papa ye kɔ ye nsem mo kan bi ni Adehia wote kaso amno ahodo bi a ebi ni Ota City, Peace Town, ene mia bi aka e de sobo obo Ghana Water Company Limited. Se wono gye woni twamene buo bi a wodwene ho a wonte ase. Adehia ekyiremu a droban a Ghana Water Company fo nsuo famu no eben wono na se koba ne se wo hia nsuo ni bi na de koto wonanim se wo mmoa wo netwe bi ko ofie a sika wono kasa obetua no eya na ebro na adwene ene nte ase so na bre na ma ne bofo set kofieje ekoduru ho no wono kyerɛ sika dodo a Ghana Water fo eje firi won nsem ansa na watwensu akọ na fie mu ekyerɛ no Ota City yen suensa nkwala nyina gufie ye so na amrache 3 o'clock ya ba prince ho esa nkwala ko skua ne ye bo mo ye sro be boa ye ne yen suo ni bi nsa wa ye betwu nsuo ni bi ma ye ne na ye kan mo men so ye hu de ye ya blabo enti bomadi na bla ye sra wo ye ka Ghana man ho ayantu wa ye ba ye pipe na ma ye ne ye oda na dwumpo ye ntumi nda wo bo ye pum pam 3 o'clock na ma so Ghana me ye ton wan si adan ye bre ye niska wan feska no so anto ma yi mu na ye nya bi ifita ho ma chi 2 o'clock am ko tin so afen me nya nso gallon ba ko e da so so mi please tell gallon ba ko ye wan si dia sa aban ye hia moa bra na be boa ye na Ota City ye Owura Richard Onya a wono no adwentene ni a wadaka so a Ota City efieru anom won nkabom koa no ekyere mu a wono ne Ghana Water fo hia mpempi ne nso ade sede a ode ato wonanim ni na no wono ntie won nsuo ho asem aye dadwene ewo brono a efre ne se Ota City a ewo kasoa amaye ya di ekire as a leader ma di ekire ama ya be lay pipes no e ma nsuo wo mu a me di wa dance se nsuo wo mu na 1 meter length every baby ya lay pipe no e kwa ofie no not less than 1,500 oh any ekire na tese wo ekire bebredi a na tese wo wasem de untumi enka enti se etisade a nipa se na ombetimi ebi se area no afa na area no develop mi kire ye babaji property rate ni ye keka ho nyina Abanem sini ojade ma manfo no wutu senya East Krosimu owura ya wasoma mensa e de adesede to ne manfo nanim se onya abotre. Water is not a luxury. It's supposed to be very, very accessible. Now, if we have brought physical accessibility and financial accessibility is a problem, that is something we must all address. So, I mean, yeah, person more musua, and as I buy person more musua, nanga MP you know, by the guidance of the president. Yeah, I'm going to form of a pipe on shore. You know, we want them to have access to water. So they should just calm down. We work on it. The brain man before ko yese oni owura Sean a woni ni panya a wada Ghana Water Company ano ka so ampate mbetwe nkomo no. Wade tu nanim se woni MC entwetwe nkomo a enya de obenya bre e de ama no. So ya faka se nyina simi aba ma so ngwa ye krado ya otum say yes de ekoso nyina de ekoso ya da no kotoko ye kwodi ye niso but still empa aba wu
the team no the best in Ghana now. Our Mabakura, a baby, and he has for me support and control do remain. Name to me Shebe forces. Is the Shakwania, dear, Meta, Ghana match, what would you I crab you out, Debrewo. So for my free year, ne, I would a happy birthday to so for my free year, mum, a hair castle for one who should be. Chiamuna, Mamuna, Mumpephobia, Arch, a P, Mumpa Benquen Binguso. Munni fanya start and assess match, Mumra, and maybe win. How could I thank you? 3 minutes by Adase. Yeah, song better so 5 for 5. They you